సో హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ యూట్యూబ్ సెటప్ అనేది చేస్తాం. సో ఈ యూట్యూబ్ సెటప్కి మనకి ఎల్సెట్ టేబుల్ అయితే కావాలి. సో ఈ ఎల్సెట్ టేబుల్ ఎలా చేస్తున్నామో మొత్తం ఈ వీడియోలో అయితే ఉంది. సో ఒకసారి వీడియో అయితే చూసేయండి. వీడియో వచ్చేసి లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోండి.
సో గాయ్స్ ఫైనల్గా అయితే మన టేబుల్ అయితే ఇలా రెడీ అయిపోయింది అనమాట. సో ఎలా ఉందో కమెంట్లో అయితే కమెంట్ చేయండి. సో ఇక్కడ మన ఫోల్డెడ్ అనమాట, ఇది ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం ఇలా తీసుకోవచ్చు అనమాట మనవి. ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ అరేంజ్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఇక్కడ మొత్తం కబోర్డ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇది మొత్తం మనమే చేసుకున్నాం. నేను కార్పెంటర్కి నార్మల్గా అడిగితే 20,000 చెప్పాడు. సో అలా కాకుండా మనమే చేసుకున్నాం అనమాట. ఎంత నీట్గా వచ్చిందో చూడండి, పర్ఫెక్ట్గా పర్ఫెక్షన్స్తో చేసాం. సో ఏదైనా మనం అనుకుంటే సాధించాలి, అది అయ్యే వరకు మనకి నిద్ర పట్టకూడదు. సో రూమ్ వచ్చేసరికి చాలా బాగుందని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్లో అయితే కమెంట్ చేయండి. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.